The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you guys ready? Okay, let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that you've always wanted to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and studios. I am Edgar Matthew Karuhanga. And Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school? The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of sending these girls back to school. Let us help to provide them with a safe, productive and friendly environment for their learning. They are still our children living among us in our communities. Their pregnancies, becoming mothers before adulthood, affects them, their community and our nation. All children have a right to education. Now, let's take them back to school because completing their primary and secondary school education is very important to their future careers, personal development and being productive citizens of our nation. This message is brought to you by the Ministry of Education and Sports, the Ministry of Health, Ministry of Gender, Labour and Social Development. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Yes, eddakiika zino ziri musanvu ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya mbaniriza ku program The Mighty Drive. Amannya aza Edgar Matthew Karuhanga, omuweerezaawo ku lw'omukutu ogwa The Alternative Digitalk. Buli wamu w'oli mu kutulabira amakya ga leero weebale kubanga otwegasseeko. Ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwa 2 omwaka 2022. Olunaku we muliwulira abantu bangi balowooza ku lunaku lw'omukwano anti baalukazaako kubanga baluyita the Valentine's Day. Olunaku lw'abaagalana era otera okuyita mu kibuga omwo olaba bangi nga banekaanekanye mu ngoye zaabwe eza kamyufu. So eri bonna abaagalana, eri yenna gw'oyagala, njagala okugamba nti happy Valentine, n'okubanga olunaku luno olunyumirwe ne munno. Naye ate ndowooza ate tolunyumirwa nnyo kusukkawo because mu lunaku weeruti bintu bingi ebigenda mu maaso. Abantu bangi abaawukana, abantu bangi abalwanagana, abantu bangi abafuna ebirwadde. So mbadde mbasaba wadde olunaku lwa mukwano tulujaguze mpola tusobole okubanga n'olunaku olw'enkya tusobole okululabako ate n'okulaba ku mwaka omulala n'emyaka emirala eginajja mu maaso. So munyumirwe, naye munyumirwe bulungi, mwefuge abagendako mu kudigida mpola n'abo abavuga nga banyweddemu ku byokunywa tetukikola
tugezeeko kubanga tukuuma obulamu bwaffe. Buli omu ali mukundaba mbaniriza nnyo ku programu eno ebeerayo buli lunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano. Twasalawo kubanga tubaweereza mu buli mbeera because naffe we tukkiriza nti okwo kwe kuyitibwa kwaffe ng'abantu. That is our calling as a people, tukubaweereza. So kyova olaba nti oluusi ebizibu bye tuba nabyo tetubyogerako era tukeera ne tujja wano, si lwakuba nti tubeera tuli bulungi nnyo, no, naye lwakuba nti twasalawo okubanga tuweereza eggwanga oba ensi mu ngeri eno. Kati nange kyenkubuuza, gwe wasalawo ki? Wasalawo okubanga oweereza ggwanga mu ngeri ki? Yes, wonaategeera engeri gy'oweerezaamu eggwanga lyo kijja kukwanguira okubanga naawe ofuna kye bayitayo ultimate purpose, nti oba omugaso ogwakuleetebwa ku nsi n'obanga ogukoze. Buli lwokola omugaso ogwo mu nsi muno kyoba omanya bintu bingi ebikubeerako ebirungi. So mbadde njagala ntandikire ku bigambo we bityo nga tutandika programu y'olunaku olwaleero. Olunaku lwaleero tugenda kubeera ne discussion nga twogera ku kulumangana okuli wakati mu bibiina by'obufuzi. Kuva we twafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1962 tubadde ne political bickerings nyingi ezaleeteramu abantu bannakyemaliro okutukwatamu. Ndooza mujjukira Idi Amin Dada eyatukwatamu okuva mu 7 mpaka mu 79. Era mu gy'ekinana twalaba abavubuka abakwata amamundu ne bagenda balwane. Political parties zino tebazifaako nnyo naye ng'ate zo zibaddewo nga constant factor. Ne tukomawo wano mu 2005 ne tukola multi-party dispensation oba okubeera mu ggwanga erimu ebibiina by'ebufuzi eby'enjawulo. So twagala okumanya nti zino bickerings eziri wakati wa political parties zino tugenda kubanga tuzikyusa tutya. Tusobola tutya okugyawo omukululo guno? Ye n'ekyebuuzibwa, political parties tukyazeetaaga? Do we still need to be in a system of political parties? Because kirabikanga political parties ezitalina mugaso gwe zikola mu ggwanga lino, okuggyako okulaga nti yes bakaayanira ku mu kalulu okwesimbawo, naye ate si bingi ebitera okubanga bikyukakyuka. Ekibiina ekyobufuzi ekisinga obunene mu ggwanga lino kye kibiina ekya National Resistance Movement, era kibadde mu buyinza okumala emyaka 36. So ebyo byonna twagala tusooke tubyebuuze. Emyaka gino 36 nga tetukiza bibiina bya bufuzi, ki ekiddako eri eggwanga lyaffe? How best can we change government in a very, very civil way without necessarily using political parties? Because they have actually, we have realized that they have been futile in achieving the goals of the struggle. So nawe mbulya kikyolowooza ku mulamwa gw'olunaku olwaleero gwa political parties n'enjawukana eziri wakati w'ebibiina by'obufuzi. Omukutu sindika ku messages sindika ku mukutu gwaffe ogwa The Alternative Uganda. Teeka mu comment section yawo nja kuba nsoma comment zammwe. In fact oba oyina gw'oyagala okutumira olunaku lwaleero nga weeri Valentines, era feel free okubanga omutumira. Sindika message mu Facebook yaffe, nja kuba byonna mbisoma mpola mpola tube nga tujaguza olunaku olwaleero weeruti. Eddakiika zino ziri 11. Nzikiriza ensooka ennyingireko mu mawulire agabadde gagenda mu maaso wabweru w'eggwanga. Jjukira nga eri Monday tugenda tusooka tufunira the mighty global news updates, ki ekigenda mu maaso wabweru w'eggwanga ne mu ggwanga lennyini lino lye tubeera tulimu. Atandikeko n'omwami Kakwenza Rukirabasajja. Kakwenza Rukirabasajja nnono abadde yakateebwa okuva eruzira oba okuva mu kkomera, ajja abadde awera ennemba n'emisango gy'okubanga yavuma omukulembeze w'eggwanga oba okudestabilize, nga bakiyita disturbing the peace of the president. Ne bagamba even disturbing the peace of Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba nnono ye mutabani wa president. Omwami ono Kakwenza Rukirabasajja yafulumya eggwanga lya Uganda naye teyalifulumye mu bulungi because yagenda n'asaba passport ye mu wiiki eyo ewedde. Kooti n'egimumma. So Kakwenza kye yasalawo okukola kwe ku exilinga oba okuva mu ggwanga. Exile bakiyita forced separation from one's country, nti ofuluma mu ggwanga lyo lye wazaalibwamu n'ofuluma mu kulw'embeera ezitali nnungi mu ngeri eyo. So Kakwenza yafulumamu mu ggwanga era n'agenda mu exile, yayitira wali mu ggwanga erya Rwanda gye yamala n'akunukkiriza n'agwa mu ggwanga liri erya Malawi. Teri amanyi engeri gye yayitamu, ate naye agamba mu ne balooya be tebaakimanya. Ye kennyini ye yabulawo obubuzi bw'atyo ng'agamba nti obulamu bwe buli mu matigga. Kakwenza ono yatulugunyizibwa y'ensusso okutuuka okufuna kye bayita tattoos oba tattoos naye nga ate si zaabwe yagalire. Tattoos zino ziva ku miggo egyamukubwa mu mugongo ne ku bitundu ebirala eby'omubiri, abalaba ku mikono gye, abalaba ku magulu ge, abalaba kabina ke, abalaba ku mugongo gwe. Omwami Kakwenza
kirabika ekintu kye yayitamu tekyali kirungi nnyo. Ebigambo byabadde afulumya ku mukutu gwe ogwa Twitter bibadde by'amaanyi. Omanyi abantu we bati we bayita mu mbeera etali nnungi oluusi kibaleetera okuba nga oba bakiyita going rogue mu luzungu, nti akyankalana n'atandika okwogera ebintu byatategeera oluusi n'avuma buli gwasanze. Kakwenzi abadde n'afulumya ebigambo bingi ku mukutu gwe ogwa Twitter ekyamuleetedde n'okuba nga Twitter account ye bagisuspendinga wetwogerera essaawa zino. So Kakwenzi yafulumyemu yagambye ajja kubanga yeesanga mu ggwanga eryonna erya Bulaaya eyo okubanga bambi atandika obulamu bwe obupya, kubanga wano ewaka kirabisa okubanga tekigenda kubeera kyangu. N'abantu abafuluma mu mawanga gaabwe nga bafulumira ebintu webiti oluusi batera nnyo batwala nga bannaggwano oba abazira. So Kakwenzi Alukira Baseija is actually someone we should remember because eraze oluusi nneebaza Mukama ne ngamba ebintu webiti bibaddewo nga nange wendi nga ndaba in real time okubanga omuntu atulugunyiza kussa bwe lityo okukomparingirako okutulugunya kuno ekyo kitegeeza the multitude of torture. Olaba omwami Kakwenzi oyo gwe batulugunyiza n'emigo bwe gityo Ebungereza mu Bulaaya mu ttiimu eya West Ham waliwo omusambi gwe bayita Kat Zuma. Kat Zuma ono yagenze n'asamba pusi oba kapa ye ekat yagikubye etteke oba yaddemu eyasizza flower vessel oba bino ebipots ebibeeramu flowers. We yagisambire ku kamera muganda we yennyini n'agifulumya vidiyo eno. We yagiliikinze omwami ono bamutanzizza essente nnyingi wetwogereranga n'omusaala gwe gwa wiiki bbiri tagenda kubanga agufuna wali ku ttiimu eya West Ham. Essente ziringa £25,000 egya pound gye bamutemyeko ku lw'empeera egyo yakoze okubanga just yasambye kapa yagisambye naye we yagisambye abantu in fact bali ba contemplating nga bagamba Kat Zuma ono tumugobe ne mu ttiimu eya West Ham. Kwegamba abantu bangi abagambe bali n'abadde bagamba ono omwami ku ngeri gye yasambyemu kapa eno yeetaaga okubanga asibibwa nga bamubagamba asibibwe bamutwale mabega w'emitayimbwa. So wowulira ebintu webityo ate nodda wano ewaffe mu ggwanga nga oli amawanga agafa ku kapa n'engeri gye bagisambyemu naye ate ffe wano abantu bakubibwa mu ngeri bwetyo bannayuganda ne basirika. Oluusi mba neewuunya kiki kye tuba twetaaga kubanga waliwo n'olugambo n'eŋŋombe egamba nti woba oyagala kumanya obuntu bw'abantu mu community, if you want to know the character of a country, look at how they treat their animals. Nti woba oyagala kulaba empisa z'eggwanga laba ku ngeri gye bayisaamu ebisolo byabwe. Kati wolaba engeri wano gye tuyisaamu osanga oli n'akuba embwa oba n'akuba kapa oba entendo zamusiro ziraba ku maloole nga ziva side ze Masaka n'ewaffe 40. Olaba engeri gye bazisibamu oluusi ziba tezirina na mirembe. Naye kati ate bano bo bakulaga nti engeri gye bafudde ku kapa bwe batyo kati w'okuba omuntu ate ffe tulina omuntu gwe baatulugunyiza wano mu ggwanga mwali Kakwenzi Alukira Baseija. So oluusi njagala ebintu bino bituyamba okuba nga tushapinga future because bino ebintu otusuulayo ogwannagamba muganda wange nkubuulira abaana baffe bagenda okukiwuliramu. So mu ngeri eyo ye story egenda mu maaso mbadde njagala in fact mbadde nkyabagamba ne Kat Zuma ono wa West Ham ne Adidas yamuggyeko sponsorship buli endorsement deal gy'abadde akola ne brands ennene zonna zamuggyeko emirimu. Kikulaga ki nti ba respectinga kapa to that extent. Naye ffe tulina omwami bamuyita Kakwenza akubiddwa kibooko ery'ensusso atulugunyiziddwa ate nga si nti ayogera bwogezi n'enzito kya Maxo ziraba ku mubiri gwe naye n'agenda n'asaba kooti ekibaluwa ekimukkiriza okufuna eddagala wabweru w'eggwanga. Kooti n'egamba nedda engeri gy'otunulamu okyali bulungi. Olaba ebintu webityo oluusi biba bituswaza nga community nga bannayuganda ndooza tubikyuseemu kubanga kati obulamu bwaka obanga agamba obulamu bwo tebutofaayo ali okay awo ali bulungi ku ngeri gy'afaananamu. So ndooza kanveeko ako just mbadde era abakuumaddembe abatulaba mwe bannabyobufuzi buli omu ng'oli mu gavumenti ebintu bino mubikoleko si lwakuba nti tulina kajanja oba ki. It is because it is cheap decency obuntu. Now look at how he looks like. Ndoza tuveeko kawo tugendeko wabweru w'eggwanga era twogere ku ggwanga lino erya Russia
ne eggwanga erya Ukraine. Ndoza mubadde muwulira ebigambo bingi ebibadde byogerebwa nti no waliwo tensions wakati w'eggwanga lino erya Russia n'eggwanga erya Ukraine. Yes, tension ye ebaddewo kuva mu mwaka gwa 2014. In fact kuva bano abasajja be basesidinga ne bava ku ggwanga lino erya Russia, abasajja ba Ukraine ne bafuuka eggwanga ettongole. Okuva olwo wabaddewo obutali bumativu wakati waabwe, balwanira akafo ke bayita Crimea. Ndoza mu abasomako history mujjukira kye bayita the Crimean War, waliwo akafu abantu bakalwanidde nnyo ka island katono nnyo naye Ukraine n'eggwanga lino erya Russia bakalwanira bagamba bonna bakeetaaga. So bwe twogerera nga amagye ga Russia gali ku battlefront, gali ku nsalosalo za Russia n'eggwanga lino erya Ukraine, era nga bantu bangi badde boogera nti ekigenda mu maaso nsabbiiti ng'emu oyinza okwekanga nga tugenze mu kye bagenda okuyita ekittavu oba ekigenda okuba nga kitokota nga si kisaanikire. Abantu abamu bagamba mbu waliwo olutalo olugenda mu maaso, wadde nga yo eggwanga erya USA lyatandise okugyayo abantu baali n'amawanga amalala bajjayo abantu baabwe mu ggwanga erya Ukraine nga bagamba kirabika ekintu kigenda kuba nga kitabuka. Naye nga yo Russia evuddeyo n'egamba nti bino tebiriimu, tegenda kubanga ebikola era tebagikiriza, tebalowooza nti no eri mu mbeera zino bwe ziti ezawo. Wadde Joe Biden yayogeddeko ne omwami Vladimir Putin, ono ye president wa Russia, nga amugamba bannange stand down mpola mpola, ebintu tubikole bya kisajja kikulu, you don't need to be having arms. Ate walonna abadde babibungeesa nti eggwanga erya US ligenda kuba nga liyamba eggwanga erya Ukraine mu kulwanisa Russia. Ebyo ebintu Joe Biden yabyesambaze n'agamba olutalo olubeera wakati wa USA n'eggwanga erya Russia oluba lutalo lwe bayita sematalo, era kye yayogeddeko omwami Joe Biden. N'agamba mbu eggwanga nga Russia tasobola kuba nga alirumba because era nammwe mukimanyi abasajja bano aba US balina ba allies baabwe, omuli ba France, mulimu ba England, mulimu amawanga ag'enjawulo gali mabega w'eggwanga erya USA. Then lino eggwanga erya Russia nayo lirina abasajja baayo berikkirizaamu abacommunist abali mabega waabwe, ne China yennyini oyinza osanga ng'eri mabega wa ggwanga lino erya Russia. So oba olabe nga US efulumizza essasi okuba nga erwanisa omu Russia, manya eba efuuse World War III, eba egenda okuba nga tegenda kuba bulungi nnyo mu ngeri eyo. So abasajja bano aba Russia batandise okuba nga beetegeka, naye nga bo bagambye tebalina kye bagenda kuba nga bakola, naye ng'owulira waliwo kye bayita Cold War oba kye bayita War of Arms, nti kati buli omu alagako kikyalina. Mutera okulaba omwami Kim Jong-un, omupresident wa North Korea, atera okuba nga buli ssaawa ayagala atesitinga ebikompola bye. So kati bwe twogerera nga eggwanga erya Ukraine lyo lyagala kwegatta ku NATO, North Atlantic Treaty Organization, nno NATO abatagimanyire lyo lijje ly'ensi. Eryo lyejje nga ensi yonna, like it is the army of the world, kubanga amagye agabeeramu gabeera amagye ga njawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo agasubscribinga ku organization oba mu nzikiriza oba mu kitongole ekyo ekya North Atlantic Treaty Organization. So mu ngeri eyo Cold War ekyagenda mu maaso, ka video mbadde ndowooza producer asobola okuba nga akatambuza mpola mpola mu kalabe, naye kirabika ekyo tekijja kuba nga kisoboka, naye ng'ekyo kye kigenda mu maaso wali mu ggwanga erya Ukraine n'eggwanga eryo erya Russia. Oyo gwe mwogera, oyo no gwe mulaba y'omu ku ba representatives okuva mu ggwanga eryo erya Ukraine, y'omu ku basajja bakola ku intelligence, era yabadde awo ng'agezaako okunnyonnyola what this means to both countries. Ndowooza olaba amakanda buli omu yatandise okuba nga yeesiba 10 kuba ebbiri zirabika tezigenda kuba nga zimala this time round. Bagezaako okuba nga abalaga ki kye basobola, nga bagambye kati tukyali mu War of Arms oba kye bayita Cold War, nti ebigambo bye bigenda, tension eri awo wakati mpola mpola. Naye we mulaba nga luno olutalo lusparkinze, lusobola okusparkinga something greater, kyova tusabe nti luno olutalo luleme kuba nga lubeerawo. Ate in fact mu nnaku zino mu mulembe guno ndowooza tetulina kuba nga tubeera n'entalo. Oluusi ebintu ebimu tubyesonyiwe, entalo ziba zituswaza nga abantu. Ndowooza tuveeko kaawo kuba ndaba eddakiika zino ziri 22 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Tulina abagenyi basatu okuva mu bibiina by'obufuzi bisatu. Tulina Agaba Nelson, ono ye Acting Youth League Coordinator mu kibiina kiri ekya Alliance for National Transformation, ekibiina kya omwami Gregory Mugisha Muntu kye yatandikawo, kyatera nnyo okunekaanekera mu kakala akapapo
basajja ba birowoozo tebagala nnyo bintu bya feuds naye balina a lot of ideas. Tugenda kubeera n'omwami Mugermen ono ne president wa People Power Youth Wing agenda kuba nga atwegattako. Then nga bulijjo omusajja panelist Robert Prince Otebe agenda kuba nga naye atwegattako ku show y'olunaku olwaleero. Ndowooza nno USA amawulire amalala nga maliriza USA yataddeko bounty ze ssente ze bateeka ku muntu anoonyezebwa. Yataddeko omwami Joseph Konyi bounty ya buwumbi 17 amulabyeko kubira bukubizi US Embassy oba kubira police ekuliraanye obenga weewangulira kavu wa billions 17 obutabalika 17 billions 17 ziba sente nno nyingi ziba tezikujje mu bwavu bannayuganda abataagala kukola oluusi babeerawo ng'ezo zebabaliddeko agamba kamunoonye Konyi genda onoonye Konyi oba omufunye oba ovudde mu bwavu mu ngeri eyo. Then the UPDF eyongedde okubanga ewamba amakanda agaba terrorists oba agabatujju mu ggwanga erya Congo. Ndowooza mutera okukomerera omwami Muhoozi Kainerugaba ye muntu ennaku zino tulina kye twogera kye bayita keeping up with the first son. Alina ebintu by'abatunyonnyola wali ku mukutu ogwa Twitter yatuwulya ki ekiba kigenda mu maaso mu war zones kubanga ye muntu ayagala nnyo ebintu ebyo ebyokulwana bye bintu bye so aba atunyonnyola nnyo era musajja Lieutenant General aba musajja munnamagye so aba atunyonnyola nnyo ki ekigenda mu maaso mu ngeri eyo. Still nga tukyayogera ku ggwanga lino erya Uganda ne Congo. Uganda yalagiddwa okusasula Congo milioni 325 eza dola kulwa obutabanguko bwe baleeta mu ggwanga eryo wakati w'omwaka gwa 98 n'omwaka gwa 2003 we baali bali endooza n'abagambako wano ku byagenda mu maaso mu Congo esagala okubanga mbiddamu naye ng'okulwana kwali kungi okubba kwali kungi okubba kwa zaabu okutta kw'abantu ekyali ekisangani amagye ga Rwanda ne gatandika okulwana n'amagye ga Uganda abantu bangi ne bafa abantu abakunukiriza mu 1000 so byebyo byaliyo mu ngeri eyo yo Congo yali esabye obuwumbi 6 yali esabye $6 billion banaye babadondodde paka ku milioni 325 eza dola abannayuganda ze balina okubanga basasula mangu bannange mwebale kubanga mwekumidde ku program The Mighty Drive edakika zino ziri 25 zezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya munzikirize ensooke mpumulemu katono naye wenkomawo tugenda tutandikirawo wennyini n'abaami basatu okuva mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo batunnyonnyolemu engeri gye tusobola okumalawo obutakwatagana wakati w'ebibiina by'obufuzi in fact n'okukyusa ku gavumenti era boogere ne ku ensonga esinza okubanga bannayuganda ebatiisaamu kwe okutulugunyizibwa okw'abannayuganda okugenda mu maaso mu ggwanga lyabwe lennyini. Njagala boogere ku bino ebintu n'ebirala temusubwa. Programu ya Mighty Drive ekyatandika butandisi leka tuwumulemu katono we tukomawo tutandikirawo wennyini. Good morning Uganda. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Nze omubejja luwedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano tugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage gaba masanyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omwo mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda twogera ku nsonga ez'abavubuka eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna ssaawa 11 paka ssaawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digitalk Uganda. Tugenda batutunulira embeera z'Abannayuganda baganda baffe bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdulatif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Digitalk.
as we discuss issues of national importance. Join us every Monday, 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Digitalk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Starting of the hour of 7 a.m. Welcome back from that short commercial break. You're still watching the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Wetwogerera sawa zino zennyini negatidwako abaami basatu okuva mu bibiina by'obufuzi bisatu ebifuga lino eggwanga ebiri mu ggwanga lino erya Uganda. Tulina kimu kyekikyafuga eggwanga lino likifuze okumala emyaka gino gikunukiriza okuwera 37 kuba twawezezza kati 36. Abasajja abakuba embunda bakyali mu steering wheel y'eggwanga lino erya Uganda. No, wayagala okubanga otwegattako, feel free to join the conversation page eri at the Alternative Uganda ku mukutu gwa Facebook ne ku YouTube ne ku mikutu emirala gyonna. So feel free to just send in those comments. Tujja kubanga tuzisoma mpola mpola mu ngeri mu real time yennyini. Ne conversations osobola okubanga otukubirako enamba eri noti 789 noti emunya 0789017145. Omanyi tuziteeka mu lulimi olw'Oluganda oluusi kitera nnyo okubanga kikalwamu. So osobola otukubirako mu ngeri eyo ku MTN yaffe n'enamba endala zigenda kuba ziscrollinga on the screen okulaba nga tubanga tweyongerayo. Katutandika okubanga kambanize omwami Otebe mumumanyi agenda kubanga ababuuzaako naye kansoke n'omwami okuva mu kisinde kya People Power omwami Morgans atukwaniriza ku Mighty Drive. Neyanziza muganda wange abatulaba mwena mwena balamusizaako amakya malungi. Okusookera ddala mbaleetera ebiramuso okuva eri President wa Uganda omulundi omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, wadde nga abadde tali mu ggwanga ssaawa zino ali off ku mirimu emitongole, era nga mutumanyi tetutudde kozifa omulimu omukulu gwe tuliko gwa kutunula ggwanga. So tetujja kurestinga, tugenda kukozesa buli avenue eriwo, buli muwanda guliwo okulaba nga abasajja bano bagenda. Wow. Muli so resilient okubanga mbalaba nga bagenda, naye tujja kuba tubyogerako maaso. Muzikirize njogereko n'omwami Agaba Nelson okuva mu Alliance for National Transformation ANT. Ekibiina kyenzikiriza nti kyo kibiina kya bigambo, and there are people of ideas than a lot of talk. So you're welcome, Mr. Agaba Nelson. Yeah, thank you, those who are watching the Digital Mighty Drive. My name is Agaba Nelson from Alliance for National Transformation Party. You know, a party set to fundamentally transform Uganda, and that will be witnessed. We are not people of bigambo, as you have said, abebikorwa. You know, we do what we say. We do what we say. You will witness. We shall witness. Thank you. Ojja kubanga ogatamu mpola mpola ku Luganda ne bannayuganda basobole okubanga bakutegeera. Omwami Robert Prince Otebe si mupya ono panelist abeera naffe buli lunaku olwa balaza. Njagala osooka okwebaza nti buli lunaku obeerawo wano ku balaza okubanga. Yes, okujjako ku luli nali ngezeeko Kenya eyo. Sasa bakwera namwe kumande yaita. Naye abatulaba mwasuze mutano basebo ne banyabo bana Uganda abalungi. Soko okola kyo kusasira bonna
abalina ebizibu batuuseko naddala okufiirwa accident endwadde ne mbagamba nti mwekwase Katonda kyekikubagiza ekisingayo amaanyi ffenna gwe tukola ki gwe tulina okufukamira tumusaba ate nammwe sorry naye namwe abatufunye ebirungi era mwebaze Katonda kuba buli kimu ekirungi tulina mu nsi muno kirizagaana mbamu omukono gwa Katonda. So amanya nze Otebe Robert Prince endala mobilizer mtundu by'Ennakindi mbagaliza shi ennungi. Okay, njaga tutandikire ku nsonga eri so pertinent era ngenda kusooka njogere n'omwami Morgans akuba eno ensonga ekwatako nnyo. Waliwo ekutulugunyizibwa okugenda mu maaso mu ggwanga twalabye Kakwenza Lukira Abasajja nga omwami ono bamutwadde tattoos ezigenda okusigala ku mubiri gwe paka waalifa naye nga tazifunye nti azaagala nnyo naye nga engeri bwetyo nekijja kustapozinga n'ekigenda maaso mu Bulaaya. Omwami Katuzuma yasambye kapa ye ewaka yagikubye omugere bamutanziza ensimbi nyingi otogera nga bacontemplating okubanga bamusiba nekineewuunyisa nti wano omwami abantu batulugunyizibwa teri kigenda mu maaso naye mawanga nga gali okusamba ku kapa kyokka kisobola kukostinga omulimu gwo. What should we do? Because twalabye nga kyaculminatinze n'omwami Kakwenza okubanga adduka mu ggwanga lya Uganda kati yagenze mu exile. What do you think of this, Mr. Morgan? I'm asking you first because it's your political party that has felt the wrath of, let me say, torture, because many of the people from NUP and the People Power have been suffering torture and have been advocating and saying that we have been tortured, though nobody has been brought to book even up to now. Thank you, brother. It's so saddening. Chinakwaza nti after 37 years, we sit to discuss torture. Abasajja bano bajja mu bukulembeze nga kye basinga okuvulumirira. Kyewuunyisa nti ate after 37 years, a country can sit to discuss torture. However, there is no flag large enough to cover the scene of torture. Tekyewuunyisa bano be bamaster ba torture. Ffe tulina option yomu ku making sure nti bagenze. The torture will not end until the NRM government is out. It's the same thing we said about the UPC government, and we welcome the NRM in power with the same aspirations. Ffe tetuli ba bulijjo. Ffe tetuze nga Museveni bwe yajja. Okitegeera. Kyova olaba ffe tetukutte emmundu genda mu nsiko baakwata mmundu. Ffe tusazeewo bintu bikwata mu mbeera ya ddembe. Tetugenda mastermindinga torture nga bo we mastermindinga from the start. Nkyogera linwe Mr. Museveni yakwata emmundu n'agenda mu nsiko teyatta nsolo yatta bantu. Bano bakyali okujja mu buyinza batta abantu beekumidde mu buyinza nga batta abantu era bagenda nga batta abantu. So kitukakatako ffe nga ffe okumakinga sure nti yo torture endinga. However, we are not worried about this because this is the price we have to pay. So that maybe when the morning comes and this has ended, we can enjoy Uganda. Ngoberaka onogamba, tewali muntu n'atulugunyizibwa because you've gone through it. You've seen people go through it. Omwami okuva mu kibiina kyamwe yadde agamba they all rally and go to State House and just request Museveni to release their people. Wadde bantu bangi bamugeredde bingi omwami abedwanika nga buli omu agamba nedda abalala bakkiriza gwolowooza kigwenga Morgans. For me, I think the first thing that must be done, let Museveni put his boots off our neck. It's only free men that can talk. Ukiriza ekitegeeza mu kya abedwanika okugenda musabe sikikkiriza mugambe sebutabaana sirina kyenzikiriza because tetulina kwegayirira Museveni kuteebwa. The courts are there. Wabaawo omusango gwonna abantu bano balina kuleetebwa mu kooti. Si ffe kugenda kwegayirira mwami Museveni nti yiita abantu baffe. Nedda, that is not right. The country has a constitution gye tugoberera. Kye tulina okugoberera ge mateeka. Tetugenda kwegayirira mwami Museveni wadde n'olunaku n'olumu okuta abantu baffe. Because we shall go legal. Ffe twayingira revolution eno nga tumanyi the consequences. Did you know what it costed? Well, it looked like you were excited. This is not excitement. Nyinza okuba nfuluma ano n'entwalibwa.
But that is no worry. Yes. The worry is the people that are going to mislead if I don't take action in the right time. Okay, Mwami Morgans, tugenda tandikirawo. Let me bring in Mr. Agaba Nelson. Agaba, you've heard the words of the gentleman, and many of some of your people have also talked about these things. Tubadde tubiraba nga bigenda mu maaso. Agaba, toche eno tugikwate tutya? What should we do? Your people of ideas wemutera okwasakinga tukoze tutya kati okubanga tulwanisa embereni. Well, kintu kyansonyi nnyo gyendi. I think n'abalala bannayuganda bonna nti kati tuli wano twogerera ekintu, you know, torture first and foremost ekisookerwako nti tuwaliwo etteeka eruweereza munnayuganda yenna kutochalinga munne. Weeriri libagaana okubanga batochalinga banne. Yes, ligaana okutochalinga munnayuganda unless in those you know mu circumstances ezenjawulo, you know. But nze kyendowooza kati ng'eggwanga gye tuli institutions ezandibadde ziprotecting abannayuganda nga judiciary, you know, against torture, kati nazo ziringa wansi wa bigere wa muntu omu, Mukulu Museveni. Kyansonyi nnyo. So nze what I think kyendowooza kati nti ffenna twalabye Kakwenza, obadde oyogera Kakwenza nti Kakwenza wamutochalinze kati alimu exile. Ekyo kyekisooka nti totunuulira Kakwenza yekka, ne leero nyinza kubanga nfuluma tocha ne you know, nange ninfuna nimpita mu ekulabika mu maaso eyo drone nejja. Kulo omukyala yadde mu Western Uganda bamutadde mu drone ne bamukasa degrading. So nti nze nsaba bannayuganda ffenna gye tuli tuveeyo n'eddoboozi twogerere evuga B ya government eno ku lwa torture eri mu bantu, you know, which is masterminded by the government. Do you want to say that Ugandans are not speaking up? Are Ugandans quiet about this? Let's not stop. Let's not stop. Because today is Kakwenza, tomorrow is, you know, is Morgans, you know, the following day, you know, you know, even our brothers in NRM. It's very safe. Yeah. Don't think that those who are that in NRM lady I'm are talking safe. About was muntu atenyo okubera neba NRM leaders. What they are dealing mu sente na bado bagamba mba ina bichupuli story like that, but we're not even sure about it. So awo gye tutuuse ng'eggwanga nti tufunye bano abasajja abatubuza emyaka 36 n'okusoba, bajja wano mu buyinza 86 nga bavumirira ebikolwa bya torture ebyali mu UPC government. Apparently, you know, ekyaddirira ffenna tukimanyi nti kati we are even almost worse than the governments they were condemning before, which is quite bad. Quite bad. The constitution is clear, Article 44. Torture is a non-derogable right. By the mere fact that you're a human being, you're not supposed to be tortured. So you mentioned something very and abantu bayinza butakiraba nti amawanga agali developed, buli kintu ekina a living thing has a right. Katuulira, you know, someone is about to be sanctioned for, you know, assaulting a cat. Kati interpretation eri nti omunnayuganda teeka lye liri wansi lya kapa mu mawanga amalala. Because kati singa bakyunyiza muntu olaba kapa gye bafaako we batyo kati ate omuntu. So really eggwanga emabegako waliwo omusambi w'omupiira omulala yalabikira bulabikizi mu ka video ng'akuba mukyala w'olwo. Yes, Mason Greenwood. Yes, n'olaba banne nga batandise omwan followinga companies ezaali zimusayinize up nga zimulayinga down. Just hitting a lady. Come to Uganda wano bakupromoting Uganda wange omusabudde. So really to end this. Yes, sir. Nze ndowooza nti we shouldn't be silent. Tutusirika bannayuganda, let us not be silent.
encha wa Luganda wo mama wo mukulu, ababo. What makes me feel bad is that owo bwabanga talimu that scenario. Tochifako. That's how Ugandans we have reached. Nti chisoka kutukako otegeere nti kino kibi. Nozukuka. So instead of okuzukuka ng'ekiseera kiweddeyo twandizukuse kati mutwogerere ekintu ekyo. Era ffe ng'abavubuka ba Alliance for National Transformation, we are putting up a press statement against torture. Let's say no to torture. Let's say no to torture. Today is Kakwenza, tomorrow is me, tomorrow is you. Let's not wait for that frustrating moment. Okay. Speaking about frustrating moments, I want to also pose this to you, Mr. Agaba. This country looks like we have inherently been patient. In terms of the things that have been happening over time. There are many people who have been killed. You remember the people in Kasese, the people in northern Uganda. People have been dying, and it has felt like Ugandans have always been keeping quiet. When do you think we as a country are going to experience that boiling point where Ugandans will say that enough is enough? Because it feels like we have, yes, they have tortured the messages and we've been quiet. The Bobby Wines have been beaten, we've been quiet. Like, it feels like there's that growing need for vendetta, for lack of a better word. And where do you see our country in like 10 years from now, if we reach that point one time? I think even 10 years is so much time. Where we are, we have been patient for more than 40. We may not even predict what is going to happen in the afternoon. For where we are, the country. That is a threat. I would what I'm trying to tell you, no one knew that after Kakwenza's torture, a lot of things can. And we saw the lady in Barara. Yes. Okay? Before you know it, you will see another person. And they will come and go, that's what I'm saying. They come and go. They beat Chagulanya and it goes. For everything, and I want to remind those people who are in NRM, who brag at being in NRM, and who keep praising the regime. Let them not forget that the same statements were made by Obote when he appeared on an international television interview. Saying, those who are in Ruwero are just, bushmen. Cockroaches, bushmen. Those are the same things that, the regime is saying. He thinks that is on top of the game. It's not. Its time is coming, and it has come. What I want to say, tutusirika. Tutukowa kwogera. Abasobola okwogera katwogerere ekikyamo tukivumirire nti n'omulala azukuke. Nyinza butagamba nti I'm not a prophet to say nti enkya oba oluddako NRM egenda. Naye there is no dispute. Ndowooza nti n'aba NRM tubawakanya nti nabo bakimanyi nti they are in the the morning of the night. There is light coming. Era tukyolaba nti ffe tuluba ekitangaala ekitangaala kijja kumwasa ggwanga nti ffenna tutereere tubeere mu butebe. You had to go political, Mr. Agaba. Thank you so much. You are still watching the Mighty Drive. Abadde ino bakiyita commenting incognito okulaga nti abannayuganda nti nayo weeri kanzire ow'omwami Robert Prince Otebe okuva mu kibiina ekya National Resistance Movement. Mwami Robert Prince, ebigenda amaaso mu ggwanga gwe obiraba otya naddala omuntu ali mu government wembangamba, because ennaku zino tukyamanyi the difference between the government, the state and the NRM as a political party, and it is something that we cannot deny. Olowooza ki ku bintu bino ebyakakwenza ebyamuleetera n'okuba nga afuluma agende mu exile? Moderator webale nnyo ne bato bange bano batanyiza ensonga kusinziira ku bo nga bwe balaba ebintu. Weewaawo nti awamu bayiseewoko bakuyita ku kisusa. Omwami ono owa Nuupu agambye nti NRM be bamasita ba torture n'asuubiza bannayuganda ebiba byenswa nti ate bo bwe bajja tebijja kubeerawo. Naye wetuddako emabega nga 18 Novemba mwaka oguwedde, poliisi yakwata principal waabwe
egwayita president w'eggwanga ate kitali kituufu bo bennyini batulaga nti ate bafuna obuyinza bajja kukwata bazibu nnyo tamanyi nti poliisi wekwata oba oteebereza okuba ng'oziza omusango bo ne bagenda ku streets batandika okuyuza ebipande byaba NRM baba na NRM okuluutinga n'okukola ebiwe bityo netwewuunya nnyo nti naffe ffennyini aba NRM singa tuba tugamba nti mu buntu bulamu kale katubaweeko obuyinza bakulembereko bannayuganda kyekiyinza okubeerawo awo ne twenyweza naye wetudda ku gundi ku kakwenza buli omu ayogera nti state etokyalinga abantu nze nkirabanga kitali kituufu nti olwaleo kakwenza bwe bamukwata teri yaliyo okuwitnessinga wunduzo ezo oba sikazi ziri mu kuhiilinga teri yaliwo yadde gwe yadonawadde teri yakola ki teri yaliyo so oli wava nagamba nti state yatokyalinze kakwenza tekisoboka kuba ekisoboka nti gavumenti eno we yali ezija mu buyinza byali alina okulwanyisa nettekawo ne institutions nga human rights initiatives n'ebirala okubeerawo okulaba nga bakola ki bapromoting eddembe ly'abannayuganda n'olwaleero nti bannayuganda bintu kimu tuteeka mu politics kakwenza okugenda mu exile si yasoose okudduka ti uganda bamutokyalinga babeesi gye badduka basajjusa bagenda nate newunya omuntu okubeera mu exile n'akomawo nga regime yina ekyaliko ne batamukwatako oba ne batamutokyalinga so at a certain point bannabyafuzi baleme kufuulinga bannayuganda olwaleero omuntu aba nga ali tortured wali amakubo amatuufu ag'okugendamu wali courts of law era nikiriza munnamateeka mukukutivu mwa respect y'amaanyi lwo yawakakweza kimanyi ky'okukola abadde akikolanga ekisooka ekibaluwa kye bamukkiriza ekyokufuluma mu kkomera ndowooza mujjuka yali yakafuluma bw'ati ng'emmotoka ikabanga leero emulinze etokota bulungi ne bamukwata ne bamusitula ne bamukasuka mu mmotoka ne bamutwala ne bamubuzaawo ate n'oyogera ku nsonga ey'ogamba mbu we are not sure if the state oyagala kugamba nti omwami kakwenza yagenze neye kuba kibo mbadde ekyali ku ekyo nti Aaron Kiza ye yali alwanirira muntu okuva mu kkomera tanaba kufayiringa musango gundi ogwa tocha so we tutulinde singa police enoonyereza nesitira nti wali omuntu yatokiringa kakwenza ajja kubeera apprehended kubanga ekirungi nti wali eteeka eryayita nti at least luli twagambanga nti ekitongole ebikumadde singa bitokyalinga omuntu bavunana kitongole nga yo police force neteeka lyayita nti kati bakwata omuntu ng'omuntu that's why tulwaleo ntolaba nti abasirikale bonna babeera kuba n'amanya gaabwe for identity nti ono yantokyalinga I get the point naye kakwenza tayogera muntu yamutokyalinga okiwulira so nze kugambe bali bakwata kakwenza teri yaliyo okiwulira tulaba healing scars okiwulira so tuleme kuvunana state yakoze kino nga tunawo okulaba ki obujulizi obuliwo funa tukimanyi tosobola kugamba muntu nti aligirutenga before the law. Let me ask you something. How many people have been apprehended for the torture that has been going on over time? No, let's not even talk about torture. Torture may be relative. There are Ugandans who are more than 50 who were murdered on the day you mentioned, 18th and 19th. Paka sawa zino, there is nobody who has been brought to book. Not even a single name. And with all due respect, ensonga gyetuwogerako eri maaso gaffe. A person has been tortured. You don't need by to, who? You don't need to go. By who? Okay, tortured I'm by going who? to give you the scenarios that led, that culminated into his torture. He was making some remarks about Mr. Muhoozi Kainerugaba and his father, the president. Soon after, he was picked up by people in military uniform. I won't say security personnel, but people in military uniform. People that detained him and tortured him, and he still has the torture marks on his body. Sebo, I'm not putting you in a corner, but I just want you to also appreciate that Kakwenza has human beings that follow him. Which is okay. His family, his wife, his mother. Yes. And this person has been tortured. It is just automatic. By who? So, mukulu moderator. Bw'otunuulira kye tugamba kye kino nti olwaliro sigamba nti torture nungi mu ggwanga. Naye nkugambye wali omusirikale wa poliisi mwerabidde erinnya bamuleeta gundi mu kooti
yali yakuba muna mawulire. I'm forgetting his name. Era ne bamusalira omusango. Remember, simanyi bokyamujjukira. Kyegamba nti by who? I'm putting forward that question. By who? Tukimanyi amateeka wegali. Kakwenza said it was the security operatives under the command of Mr. Muhoozi Kainerugaba, and he was specific to say it was SFC. You see, bwe tuba twogeramu wano just ebintu byaffe. Kakwenza has a lawyer, zikugambye. Ero nikiza munamateeka. Nikiza nali naye wano. Yes. And he was telling me exactly the same thing. You are not the court. Okiwulira. Twagala agenda fayiro omusango gutwale mu kooti. Okiwulira ogwa assault and torture. Baproving people babakwate abakola ki abamutocharinga. Good enough if it was true abogera abatwale mu kooti, not just going into exile. Okiwulira. So njagala government ono yatocharinga nga ali mu kooti. Kooti eyita abantu kuba nobody is above the law. Okiwulira. Nobody is above the law. Netuleme kukola ki okukiteka ku government as a government. Lastly, okiwulira. Lastly njagala nkubuuze. Oli musajja muzadde ekyo ndi sure. Yes. Abaana bo oyagala bakulabe Lumungwa oyogera ebigambo byoyogera kati oba bakulaba sawa zino bawulira batya oba gwo owulira otya. In fact bo bayinza okuba tebakitegera. How do you feel? Sure. On camera and you're no, I feel strong kuba what I'm lamenting. Yes, please. Kye kituufu nti sikiriza mutocha. Sikiriza mutocha. Era omuntu aba ali tortured. Yes sir. Omuntu agende mu court. That's why these institutions are there. Okiwulira. Era negune Ero Nikiza kenyini. That's why he went to court. Yes. Era that's why his client is free now. Okiwulira. Ogambe he was good. He's free when he's in exile. No. Lwacha ali mu exile. Nze kugambye tuna scenarios biri. Dr. CJ agenda mu exile. Sajja agenda mu exile. But they are here. Okiwulira. The same regime gye bagamba nti babatulugunya bakomawo. Okiwulira. Ate nga bali muguni mu mirembe. Okiwulira. Kale kansooka nfuna comment okuva mu mwami Muganzeemu ku byayogedde, then neyo lyomu we go for a short commercial. My brother seems to be complacent. Actually, disconnected from reality. Nenze no sewunya. Was byechali nokola. Aina kudda wana sanitizing buli kimu. Niwe kiba kitya. Kasitoba NRM. Omanyi waliwo ekintu ekizibu, tekizibu nga kuwolereza government ya NRM. Siri mukoleza government. Kyokola muganda wange. Nenze sikwewunya. Mwina bye muze mukola. Oyogedde ku lunaku lwa 18 ne 17 lwe bakwata president wa Uganda. Omukulu Robert President bamukwata. President Steve Mukwata ali ngula ida mini kitagwantu. Yeah, just for clarity, he's not the president of this country. He's your president. Just go back and revise the books. President Bamukwata. President Bamukwata. Ngenaku z'omwezi 17 18 ayita nalondebwa. Era yali anoonya kalulu. Musajja n'agambye twavaayo ne turutinga ne tuonoona ebipande bya NRM. Baba Uganda bubinyo. But does that mean to kill someone? Wait a moment. Before we go to that, it's a constitutional right for anybody to demonstrate. And the loot. And they beat Ugandans. And destroy people's posters. That's your right. Eryo dembe lyamwe kyova mwalikola mu 96 mwalutinga ne mutta abantu 86. Dembe lyamwe nze nkomye ku demonstratinga n'oyongerako ebyammwe okumanya muli violent. So no. Nze kyanyinza okwogera ku bigambo bya muganda wange mudakiika ng'emu. Otuyise ogambye omwami Kakwenza ali free. Nkwewuunya. Nkimanyi naawe mu mutima oli disappointed to yourself. Ebigambo bino wodda onoobeera weka owulira ennaku ng'ekuyitamu. Si mazima. Mpulira ennaku nti he was tortured naye ngamba by who? So you're accepting that he was tortured. So some other people gamba. That's why kugamba nti tagende mu kooti agambe tono ya tortured. Era kimanyi nti ne bwana agenda mu kooti. We're going for a break. Agaba, please make one comment. Okimanyi ne bwana agenda mu kooti mugenda teekawo bbuutu erinye ku ogwo omusaba. Mwami Agaba njagala sooka ayogere. Muganda wange nze leero oli mu kamera era kamera ya ggwanga. Byoyogedde leero biri on record. Naye nze simanyi oba obeera mu Uganda oli muvubuka wa ggwanga. Moderator aga akubuza naga
bw'oba oli awo n'ogamba family yo neekola negamba, you know, don't defend undefendable. I'm not defending. And you see when bw'ogamba nti Kakwenza tomanya abamu tokyalinga. Do you know them? Bunzija mu nyumba yo. Do you know them? Just a moment. Bunzija mu nyumba yo leero. Nyumba yo. Okay? Nga ndi clean. Nga sina maka yonna. Ninfuluma nga yenna ntonya musaayi. Nga sirabikikako. Ani aba responsible. Ani akulaba ng'oyingira tolina musaayi. Ate anakulaba ng'ofuna. Okay. So it's quite unfortunate. It's quite unfortunate. Tekyewuunyisa bano bennyini bakwata Zaake ng'ali bulungi we bamutanga alina ebisago. Omugezi wa polisi yatugamba Zaake we bali bamutransportinga yagenda yeekuba ku van. So tekyewuunyisa. So nze kyensaba nti Katonda atuwa obulamu ne muganda wange ono mu myaka ejja emitono nnyo nja kuwulira tubeere ku seeti yeemu mpulire byanaaba ayogera. Okay, I want to take bw'anaaba atasobola okwogera. Eddakiika zino ziri bbiri ze zibulayo okubanga ziwera ssaawa bbiri ez'okumakya. Enough with the torture. When we come back from the short commercial break, we start to talk about the bickering in political parties in our country, Uganda. Enjawukana nyingi. In fact, do we still even need these caravans of leadership? That is a question that many Ugandans have been asking themselves. Feel free to join the discussion at the Alternative Uganda. That is our Facebook page at the Alternative Uganda on Twitter and all other social media platforms. Drop in those comments, and in the next hour, you're going to get yourself an opportunity to call in live and talk to these three gentlemen and ask them whatever you want to ask them, or comment on anything that you would want to comment on. This is the Mighty Drive. Let's go in for a short commercial break. When we come back, we talk about the political bickerings in Uganda's political parties. Good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. How are you beautiful Ugandans? It's your girl Zizino. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Zizino. It is the fancy floor. Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school? The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of sending these girls back to school. Let us help to provide them with a safe, productive, and friendly environment for their learning. They are still our children living among us in our communities. Their pregnancies, becoming mothers before adulthood, affects them, their community, and our nation. All children have a right to education. Now, let's take them back to school because completing their primary and secondary school education is very important to their future careers, personal development, and being productive citizens of our nation. This message is brought to you by the Ministry of Education and Sports, the Ministry of Health, Ministry of Gender, Labor and Social Development. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
2 minutes past 8 a.m. Welcome back from that short commercial break. You're still watching The Mighty Drive. You wish you knew what goes on in the break, but that is something that you will never know, unfortunately. But it's always a lot of debates here and there. A comment came in from Mr. Kakwenza Rukirabaseja. Thank you for watching. And just to say, he's not a fool. He's a human being like yourself. And thank you so much for watching. I hope you are okay wherever you are. You're now a topical discussion on The Mighty Drive. We seek to find out what exactly can we do about the torture that is rising in our country. Feel free to join the conversation as well. Call in live. The numbers will be projected on the screen, so you can be able to call in live at any time of the show, so that you can have a conversation with these three gentlemen. Away from the torture, let's talk about the political parties in our country. The leader of opposition now is the National Unity Platform. Then we have the NRM leading government, and we also have some other people, independents, and some from the Alliance for National Transformation and other political factions. The question is, there is a lot of bickering happening. What should we do as a country? Maybe to just paint a picture for you, I'm going to ask this gentleman to first tell us exactly what is the role of these political parties today, because many of you think that we do not need the political parties anymore. Many of you think maybe pressure groups will work, maybe uprisings will work, because political parties and elections have not been working from 1996. Or they have been working, but they have been supporting the incumbent. So maybe, can we change the tactics of the game? So feel free to send in those comments about that. I'll be reading them in a few. I'm going to start with Mr. Robert Otebe. Amami Robert, political parties, Zizino, but why do you balabanga ezibalimbye in terms of the achievements they wanted, in terms of government change? Oloza tukyazetaga muguno omulembe gwe tulimu ogwa Uganda abantu just basituke lumu, because kiringanga political parties zibawulamu ate zaabali bansimbi oluusi bwe batera okugamba basituke mubakoleki nakyuse government ate lwaki bagikyusa. Kyemanyi pozi munagala kyesobola okukanya naye nti tusigazeewo pati emu yokka kuba yeeriwo. Bw'otunuulira mu Uganda tetulina opposition players nga basinzira mu political parties. Ekyo ate Kyagulanyi yava mu NUP, retired Kanukiza Besigye yali ava mu FDC, Gregory Mugisha muntu ava mu ANT. Kati omanyi nti oyinza okuba nga na company nga wagiregisteringa naye nga teri active. Kati mateeka ne gamba company eyo eri beera ne patent rights biki ne bikola ki. Kati wotunula mu government gye tulimu lwaki tulina political party NRM. Okiwulira bano olwaleero nti engeri gye bafominga political parties zaabwe basooka ne pressure groups. Okiwulira ne bakola ki, ne baziteekateeka okuba nga bawangula akalulu. Okiwulira from then ne baleka bafominga political party. Okiwulira kiba kizibu nnyo okupromotinga ebintu bibiri. Otase ne pressure group n'ogamba eno egyenga nokozesa empangu za kalulu, naye olwokuba nti wagala political party ali n'ogitandikawo n'osanga tosobola kupromotinga bintu bibiri. Ebiseera ebisinga political parties ezifomingwa mu Uganda teziriwo kulwanirira change, kuba tezisobola kulwanirira change eyo. One, tetulinawo abantu bali strong abalina gundi omutima ogwa political party. Buli omu atula n'agamba nti eyange ngezikidde nnyo kanziruke mu yooli nfune wini nkoleki male ntuule. Olwaliro singa otunula gundi people power kyazikira kyazikira. Kati olwaliro basitwagolinga okupromotinga NUP, kyokka mu promotinga NUP bantu tebalina abantu, kuba political party erina okubeera n'abantu bangi. Okiwulira fwendera mutugamba nti tugita mass political party. Kati bw'otunulira political party ya NUP ababaka 56 be balina, ndowooza mulimu omu yekka owa NUP, era ndowooza ye mwogezi waabwe. Abasigadde si ba NUP, so beewola players mu tiimu endala baliyo ku loans. Okiwulira okimanya ebiseera ebisinga weewola omuzannyi mu Arsenal n'omuleeta mu Barcelona, Arsenal begenda kusamba ne Barcelona omusambi ayinza obutasamba ate nga booli awo nga yegundi wammwe otajja samba kuba ono waffe wa Arsenal twamwazikawo bwazisi. Kati bano abanupu kye bakola ki? Kati bo bali ku pressure
kyokka principal waabwe ndowooza singa Kyagulanyi afuuka president wa Uganda ayinza okuyingira mu byafaayo kuba nti president asinga okutambula okugenda ebweru then ali bweru w'eggwanga nakati okiwulira kimubiri ali bweru w'eggwanga yagendeko ne parliament ya Europe bayiwe kitatera kukola ekitalabika yabadde abannyonnyola biki gavumenti yo byebakoze olwaleero bw'obanga gavumenti ye mukoze ekibalaba baba kiraba tekikwetagisa agenda kumanyirwa bakiraba naye ekiriwo olwaleero nti nuupu bwobi watalina kugenda bweru w'eggwanga olwaleero sooka onyweze emu ku byajja gundi principal w'abano mu gundi mu FDC yagamba nti FDC terina gundi structures okuva wansi. That's the problem kyajja mugisha muntu nakola gundi anti ye katulira so kyekimu ne bano tebayina bantu kyovula wala nti waliwo enkayana nyingi njagala ombuulire Sego nayogera ddi for sure and he is one of the best political players between bali vibrant mu DP okiwulira so nze bano Uganda bamalira biseera okiwulira era singa tuddayo mugundi movement system tugenderaawo dano kono n'ebiseera bya Uganda olwala wali n'ekintu ekiriwo nti system gye zitaagala nze siyinza kuba nga ndi mu government ne sponsoringa gundi opponent wange okiwulira tulina iPod yes nti government ya Netherlands wa Switzerland then something sponsoringa gundi eyo okiwulira then the gundi Netherlands it isi ekwata sente neziba political parties okiwulira bano bagamba bagenda kukijoyininga ati sente bagenda zisayininga constitution yezibawa ati kyekugamba ziyitamu iPod okiwulira kyokamba iPod tewa good political party sente ezo sente ati abagenzeeyo naye bano no bano tebagendayo mu bigambo okiwulira tebagendayo mu buguki babuzaabuza luli president muli agamba nti bano abantu abagana okujja okuteesa okiwulira kuba twagala tulage musinisa omuntu wamwe babayise ba secretary generals tulabe Luis Bongo nga agenzeeyo asinkane ne guuni ne todwomo okiwulira kati sente mukutwala zaaki bagenda bawa kale mukutwala zaaki bano sente zetufuna tetufuna zayo bonna mubizire omanyi omuzungu kyatusinga wafunde bamusikando yonna naye wadde wakyogeddeko lwali eri nti omuntu atokyalinze bamuporomotinga nemugamba yoyo waffe n'omuzungu ye kyakola walaba nga agenda musikando the best way of dealing with it balizayininga njagala olwa mutuke mugambe nti gavumenti ene tuyisa bubi tukola tutya temuddamu kwesimbawo temuddamu kufuna benefits za mu gavumenti okiwulira nethan ogamba nti kasooke tugende mu paliamenti tulwanyise gavumenti nga tusiza mu paliamenti tuboyikotinge gundi preliminaries kasooke tukomaawo message nno nyingi wano ezikuliko naye sigenda kuzisoma saawa zino kandeetemu omwami Agaba Nelson. Agaba, do you still think we need these political parties, your political parties? Because many Ugandans are saying no, these people, they are selfish. They are looking for their own gains, and which is true because many Ugandans have seen that. We have witnessed this. People, after voting them into power, they start to forget about us. And Ugandans were like, but we still need these people. Why don't we just, maybe as this gentleman has asserted, that we go back to the movement system? It has worked in Tanzania. Chama cha Mapinduzi has been, the only political party there. Don't you think it's high time we start to dialogue with individuals like Mr. Timuhaburu and Mr. Robert himself to find maybe a better way? Ono wabada agamba nti mu ggwanga wano tumulimu political parties. Mbadde neebuuza oba nze atamanyi luzungu atamanyi what a political party means. Bukibanga bwekityo Abannayuganda balina answer era bajja kugamba ni mutuufu tali mutuufu. Ekyo kyekisooka nti challenge ekizibu kye tuyina mu ggwanga wano nti eno NRM government etuvuze ekiseera kino kyonna ejeko culture eyandibadde embraced by Ugandans kutunuulira role ya political parties. Njagala I inform my brother nti we have political parties in Uganda.
That's number one. Political parties were either they participated in 2021 general elections waziraba, those who managed kuleta the presidential flag bearers, you know, member of parliament, higher levels of councillors at local 5 and lower LOC 5 councillors. But Ugandans think that these political parties of yours have divided more than achieving their set goal. Now the point is here. Yes, sir. And that's why in my first statements, nayogedde ningamba nti ANT kye kibiina ekijja kuleta culture empya. Ennono empya. Political party ezanyeta politics z'eggwanga n'abana Uganda, you know, they gain from, you know, from the the activities of political parties. Yes. Ntikati, when you go out there, culture eriko namuna Uganda, you saw in 2021 elections. Yes, sir. Nti omuntu aja simba olunyiriri kuva saawe mpaka 12 alinze muna NRM alete chikapo cha sente funa 2012. Ezitasobola kugula ne paracetamol eddagala mu clinic. Ayerabidde nti ezo 12 zibamuwadde yakava kusasula munnyo, yakava kusasula sabuni, yakava kugula sukali ku bbeeyi ya buseere nga kuliko omusolo. So nze nti NRM kyekoze mu byonna egezezaako, you know, to kill the awareness of Ugandans. Kubateeka mu blank, you know, you know, eringa a bubble bali awo, you know, Ugandans ekyo NRM kyeyagala tumutunulira the role of political parties. Don't hold, you know, political leaders accountable. Don't hold your leader accountable. Gwe tuulaawo linda sente zijja mwakirabe kayunga by election. Tuja you saw they won. You know, there is winning is one thing. But how you have won. You can go to Kayunga and make a survey whether the Kayunga people are happy about the NRM win in Kayunga. One asserted that the person who was voted was surprised, was shocked by him being voted. So that's why we have reached as a Uganda. Rakati jetuli, if we don't have a break, tuina pressinga ku breaks zafenge eggwanga. N'abali mu NRM mu pressinge ku breaks z'ebigambo byammwe, because they will haunt you. You know Haman in the Bible? He was hanged in his own gallows. Let's not get to that point. Era ffe tubasasira ba NRM abavubuka bannange. Maybe bakadde oli muvubuka bavubuka baffe ba NRM katubere objective. Omusolo gwosasula ngusasula, oluguudo lwoyitawo nduyitako, n'atali mu byabufuzi aluyitako. Bw'wabeeramu obusosoze, you know, mu government, corruption, all of those things, lack of services nga tibiriiwo, nawe bikunyiga. Maybe ekyenjawulo ekiriwo nti kuliko gy'ogenda n'osimba layini ne bakuwaayo akatwalo kubanga oyogedde. But that one cannot sustain you and your family. Era kyendowooza nti ba NRM tutubawalana naye twagala tufune ekitangaala mu political parties zonna, tufune healthy debate nti tuyinza kujja wano tubeere on the same page, tugambe torture is torture, you know, tugambe torture is bad. Butubadde twogera ku torture wano otunuliro, you know, kuliko abakyala bamaama bataata abakyakaaba tebamanyi oba omwana waabwe yafa, bamuziikawa tebamanyi gye bali, bakaaba simanyi oba balabafa abavubuka. Tugamba NRM kiryoke torture teriiwo, government ye torture linze, batutunulira nabagamba kati, you know, these are political parties zetugoberera. So it is until we get an objective debate tunulira eggwanga first. Sikwerowozaako nga mu nya ANT, sikwerowozaako nga mu new person oba nga muntu wa NRM, lowooza ku ggwanga. The moment we become objective ku nsonga eziruma eggwanga,
Uganda baja kwejumbira, you know, they will get involved. But Nelson, when we talk about things like that, there is always the way opposition plays as the victims. You're always the victims of circumstance. You're always the ones that have been tortured. You're always the ones, okay, who have been disenfranchised. Yeah. But don't you have skeletons in your closets as well? Because many people have said that in your political parties, I'm talking about the opposition, yes, there is a lot of money laundering, there is a lot of stealing, there is a lot of selfishness, there is a lot of discrimination, there is a lot of impunity in you people. Just because most of the times you are the victims of circumstance. I think sija kogerera bine ebirala. I will speak for ANT, Alliance for National Transformation. Yes. One of our core values era oja kuja accountability of leaders between Yes, chechisoka integrity ya leaders between era nabutugezaako to nurture, to bring, you know, to ensure that bajje batwegatteko values. The challenge is almost across the spectrum there is the generation of values. Yes, just naturally, in fact, yeah, across. Okay? So ekyo bukibaawo kati fenga ANT tuze, we have identified the gap, yes, the problem, we have diagnosed era tuli prescription enti twogera eri mu bannayuganda tubagamba kino kyekiriwo kati baluwa abantu abalungi. Do you think we don't have good people abalowooza ku ggwanga abali mu private sector? Why is it that private sector is thriving? Yes, Private sector is right. Abantu tuwali corruption in private. You will see banks, they make money and make profits, and you know, you remit dividends to the shareholders and you know the members. Why is it that toja wulirayo corruption scandals? Naye mu bibiina by'obufuzi, so abantu abali eyo, they have the same blood. Yes. We have the same brains. We are the same. You know, they normally say, INT, you are for America, your politics is for, you know, Mugermen Simbe, USA. Naye the same people here, bagamba, barwanyira visa, green card, kugenda mu America. So, nze mbadde ngamba nti, ekiseera kye kino, mu bibiina byonna, yes, tukole, you know, twe cleaning. House cleaning. Yes, tukole house cleaning, in-house cleaning. Okay. Nti mu ANT butuba tuina leaders abali accountable, leaders who are, you know, zero tolerance to corruption. Leaders who are integral, who are integrity, abatajja kukwogera kino ne bakola kirala. If those leaders are across the spectrum of political parties, I can tell you, we are going to have a healthy debate which will benefit Uganda. Okay, thank you so much, Mr. Nelson Agaba. He is from the Alliance for National Transformation. You are still watching the Mighty Drive. For those who have just joined in live, the conversation is talking about the political bickerings in our country. We have a lot of disgruntled people among different political parties. So we seek to find what is that equal ground that will unite all Ugandans and all political parties at the end of the day. And in studios, I have Mr. Nelson Agaba, who is from the Alliance for National Transformation. I have Mr. Mugermen, who is from the People Power Pressure Group and the National Unity Platform. And of course, I have Mr. Robert Prince Otebe, who's from the National Resistance Movement. So you can call in live. The number is 0789017145. Airtel is 0759132310. You can also keep those comments coming in. I have over many messages that are coming in here. I'll be reading them in a few. But let me first talk to Mr. Morgans. Someone is Hello? Hello? You are watching the Mighty Drive. Good morning. Okay, we've lost that one. Mwasi mutya Edgar Mugermen Otebe no one was energy. No man here. Yes, sir. Mani bya mpuna era birenje ng'omwana ng'afaananye neighbor. Kati almost all of us nga we bali mu studio. First of all, nebaza okuba nti bakutwawudde bambi ne beewaayo okujja. Banjagala mukulu Mugermen Eri Munansonyi oba Mugermen naye ono omwami wa Nuupu. Kati what is his comment regarding to, with due respect, n'olaba nti mu kugenda gyeyabadde President we Papa Mwita n'agenda mu European Union Parliament
nga munnange nga bayina nga bakagezi munnyo yabaddeko ne mukyala we ate nga ku ddyo ng'alinako Nubianiri nga neebuuza ku bwongo bw'abantu betumanyi aboogera ebyensonga nga ba Medadi Sseggona Kalyamaggwa leader of opposition n'abalala bo yagenze okulaba nga kurimu gy'alinawo sort of tesi z'eggwanga singa biba bintu bya politics ng'alinawo Nubianiri musajja wattu oba nga nze nakikutte obi nga yabadde agenze ku kivulu nga bali mu bintu bya production wa music nga oba oliawo ng'oyo yabadde asaana okubeerawo nga maybe wabuzeewo Dan Magic n'abalala oba nga yagenda ngoma because literally for me from read from books even when myself I'm in this struggle nayo kafaananyi nakamu nga kamasappi ngono tibuhabulwa yalinganidde nti nga bagenda mu masappisappi ekiseera eryo wanoonyezanga obuyinza I think as young people there must be some lesson that to learn nti political party we expect the leadership of the party to represent us naye ate nze kino nakitegeera n'amazima nga nze nakitegeera nti dani mazigundi ali Nubianiri ebo neyina nekisuuki ery'enkambwe nagenda mu parliament ya EU. I think for me it is something that they need to work on as a party which is progressive because there is no doubt ngojeko NRM now NUP is the strongest party in this country. But if they continue behaving the way they are, ngabalinga byabidula byabitandalinga nalabako ya mweyo nomusanga babadde basere nga babadde babirike. So I think there is a problem with our generation. Then with mukuru anange mukuru Otebe obanze mugulire cyane yasana nasirabo sayina cyaraba ku kicambu kwinari ngaba katonda yabayamba baba tuninga Otebe kala abantu kirine basanga ekimanyi mukuru Museveni nibwa yayote basobola okugaba mubadde yabadde asmailinga yitayina kicambu cyaraba ku Museveni. You can't say mukuru Otebe with due respect you are a teacher by profession no gamba munno kakwenza ani yalunga bamutwala mutayina nkubwezo omanyi kuba na njawulo ne enange yatama munno anitake mu yali yekulusiza ku 99 ne mukwagula. You know, there should be some bit of reasoning that we should apply for sure. Then for anything, the government will batasira because for them, this is bambi yawo kalina kungibwa nungi ya white kyagala kuguba kyagala kweteka mutaka bunne gube mu bbumba yagala metereka kala kayo sukate yagala kulya mmere kikebe badisose mu bbumba. That is anything for me. Very gentle engeri like this cow white dove kalina okusonda gundi ebikanaalya biri mu bbumba nebambi kokono kaddavu kana kawo ekikakyangu okukola okuyingira mu bbumba kagamba we are just at the crossroad. Okay, thank you Norman. Mani bade ne unyiza leno mana mutakola ki utakomentinga ngo yakufula aina cha mpade kyensomye nade manyi mutufa abantu bana bageze kuba kivule mu Belgium bade bageze mu parliament kati kye kugambye ne mutufu byageze nawe ebanupu abasigale se banupu is right kale njagaloddemu ebintu ebyo byonna osooka otubuulire n'okutubuulira sebo ki kyabadde why did Mr. Chagulanyi have to go with the wife? Okay, I'm not saying it's wrong, but I'm just saying didn't he have other people who could represent his ideas or what they're going through better than the wife and the best friend, Mr. Nubian Lee? What's wrong with going with Babi? We've not said it's wrong. We're saying instead of going with Babi, you'd go with the Matthias and Puga. Why not Babi is the question. Why not Babi? Saga tuletere bannayuganda. It's okay. Atabuuza kibuuzo. Saga bannayuganda tuddeyo tulowooze nti waliwo klasi y'abantu erina okubaako n'ebyekola. Nti mwe mulina kukola kino temulina kiyingiramu. Ffenno kye twagala okugyawo Munnayuganda abeereeyo ng'alowooza wekubeera kumentinga ku politics bali bokka be balina omukomentingako. Wekuba kwogera ku nkulaakulana ya ggwanga bali bokka be balina omukomentingako. Nedda ffe twagala okubalaga bannayuganda that we are all inclusive. But when you're talking about all inclusivity, you don't take your wife and your best friend. I was thinking you take, if you want to be, because that is the obvious person you're going to wait a moment. Nubianiri okubeera best friend wa Kyagulanyi kimujjako okubeera Munnayuganda. Kimujjako okubeera nti asobola okutuula na analyzing ensonga. Kimujjako okubeera nti amanye ebigenda mu maaso mu ggwanga. Watokola by'abantu boli mu kuvuma nti nabo ba employing abaabwe bagenda nabo abo kitegezo lya kyagamba era baabo be bagenda ne Kyagulanyi abo. Be bagenda ne Kyagulanyi.
because those are things you're also talking about that NRM does, like you're employing people who are from their families and things like that. So if you're in the opposition and the person you seem fit to go with to such a platform is your wife and your best friend, and you're also doing the same Actually, thing. over those days, tubadde ne events nyingi. Waliwo orientation y'aba members of parliament ebadde ongoing, which was organized by Matthias, rather the leader of opposition. Yes, tubadde tulina event Kenya. So our leaders have been divided. Tetugenda kubeera fena nga tuli focused ku kintu kimu bagambe nti tulinayo meeting ne European Parliament tugambe nti ekibiina kyonna tukitwale. But we divide. We see who works. Mobilization secretary wadde yaga tutwala wife brother vice president Kenya wabaddeyo Nyanzi yeka Ono na mugambya onalipo passage ekyo kyolina okukola sagala tutunulire bintu bino nga waliwo omuntu alina okukola kino kikolebwa ono kino kikolebwa ono tulina ebintu bingi ebigenda mu maaso singa ekintu kituukawo ng'abasinga tuli engaged tekitegeeza nti lwakuba tugenda mu parliament ya European Union Matthias Mpuuga ekyo kirike tukikola jangu ogende ku kino nedda tulina ebintu ebirala ebyokukwasaganya Nubianli ngojeko kubeera nti mukwano gwa Kyagulanyi Nfanfe member wa National Unity Platform. Ekyokubiri munna Uganda. Ekyokubiri naye asobola okutanya ensonga nga bwe ziri. Yes, that's true. Omukyala Babi Itungo Kyagulanyi ngojeko okuba nti mukyala wa Kyagulanyi. Naye asobola okutanya ensonga. Wano tetutunulira nti ono mukyali wono nti ono mukwano gwono nono wabula tutunulira ogenda ku representing ekituufu kye twagala. Are you going to put on ground the reality? Okay, first tell us about the political bickerings in your political party, because we've heard that your political party is not in the best of waves. Though many of you are pretending, when you come here on camera you say, hey, we're okay. But we have insights that you are not okay in your political party. I don't say we are okay on camera, but we are okay. Which is the same thing you have said. I don't say we are okay because we are on camera. That's what I mean. It's the reality is you're okay. We are okay. Tewali njawukana. Oyo propaganda. Abeni wanika mumuli bubi. Bani abamuli bubi. Fe tuli mu kibiina nga buli omu oli entitled ku ndowooza yo. Fe tetuvuma. Era abavuma si ba National Unity Platform. Bano be batusigamu. Ngana bwe bagamba batulugunya sibaabo. Ebibi lwache bibile twesamba. Tetubyesambye. Tubizizaayo. Fe tetulina ene bickering. Tetulina kwevumavuma kwonna. Okay, waliwo ali mukuba. Yes, please, good morning. Natagala fuka mulungi omu edigane nabagenye bona inomanyi. Katika mbuze mukulu Mugermen. I am waiting for one day when the likes of Mugermen basinze kuba emiggo. Lubanalwako bu trip obo nabo baba empowering game. You get so that kimwe kubera kya Nyanzi, kimwe kubera ky'abana abamanyiddwa. Kubanga tujja kuba na njawulo na Salimu Sale na nani ne Nyanzi ne Ebiawe n'abalalo bana Itungo nga Itungo ye Geneti waliwo nnanga we biri. Ekyokubiri kayindire njoza butamanya anyamba mbulire ni muchala Babi aina office ki in her capacity mu NUP ne Nubianeri aina office ki mutwaza okubanti na yasobola kugenda mwa maybe tusobola okutegera nafa abagendo abagala okujoininga NUP kubanga tujagala naye twagala okubasoka bikitereeze kati ye Nubianeri aina which office does he hold mu NUP secretary general oba deputy oba mobilizer bwe bityo. Okay, kale kansoke nsome ku message ogenda kuddamu awo kansoke nsome message z'abantu wano kubanda azisuse waliwo omwami gwe bayita JJ agamba musajja vam mwizanyo. There are many ways you can get involved and therefore everyone should be involved basing on his capability. Now when you look at that, the best friend was not the right figure to move with your principle. However much you defend it, you also know the truth. Nagamba, NUP guy is not serious. Anyway, the entire group is on showbiz business today. Nagamba, let me even give the caller Norman hug. Caller Norman, Agami nabukera, caller Norman mwe hug. Nagamba anti-white dove. Katugene maso. Omukubi wesimu, kigambo kino nga sikenda kukiisa mukama.
agambye omukubi w'essimu dash eyo Rubongo yamala kasita abaako it's okay alinga agamba mbu okubeera ne Rubongo it was enough. Thank you. Bamuyise Stanley Sebwalunyo. Yeah, Sebwalunyo. Thank you so much for watching. Onomamita Brooke Williams agambe political parties will perform well after the collapse of the NRA/NRM junta. Nagamba dialogue with Kaguta is time wastage. Mpozinga he is on the wall. I mean after all oppressed forced him through popular protests. Nayongea nagamba iPod money is not Museveni money. That money is constitutional and the main purpose for iPod was to discuss about a peaceful transition. So now it is useless. So you're trying to say that there is no peaceful transition. Thank you so much for watching, Mr. Brooke Williams Chikomeko. Then Teresa Blessy Agambie. But Otebe, why are you hating? You also go out of the country. Bobby has the right to travel because he's still young and healthy enough to go wherever, anytime. Not like Museveni, who is keeping within his country because may even his age, disease, and what days in brackets don't allow him to travel anyhow. Izo gwazi manyi Teresa Terias Kakasa. Nacha Inerita ya Gambie, no, Nagame, so Otebe ya, Nacha Inerita. So Otebe feels so happy and grateful once he looks at the ugly artificial new looks of Kakwenza, Rukirabaseija. Then Onagambe, sometimes I want to restrain myself from abusing people, but how that idiot say that Kakwenza should tell us who tortured him, so it's allegations he wasn't tortured. But now let's be careful with our diction. Because no about disagreeing and no muntu. Use the right diction. Ebigambo choosing a mumpola. Then Onomagara Brian Agambe, anyway, you are a mobilization head, not a member of NRM party. Then Agambe, NRM is not a political party, rather than an organization with a director called Museveni. Nagamba, when you support NRM/Museveni, it means you support torture, corruption, land grabbing, etc. Nagamba, but Otebe Oleta Osungu. Tuina Patemu, who says, but who bewitched NRM people? Mbwani Amaruga. Onomagara Brian Agambali live from Masindi. Thank you so much for watching. Then Kakwenza Eyabuziza wano, who's that fool defending torture? Ono Nagamba Rogers. Otebe, you need to get serious with your life. We are torturers of Kakwenza wearing police uniforms. Do you even qualify to speak for NRM? Stop that shallow discussion. Value people's time. Then Tumusime Kato Agambie, the problem we have as a generation is that we have learned to read the laws and explain them, but we have fallen short of the reality. Not until we understand the difference, we shall not see freedom. Thank you so much, Kato. Uganda basoma amateeka naye tebaga interpreting. Then Samuel Batembia agamba freedom from torture is an underogable right under Article 44. Agreeing nawe. Then Onobamuyise Mukisa Lois Brands agamba, I'm Brian watching from Deje. Thanks for the show. Greetings to my brother Medi Morgan's Mugemani. Mukwano gwali wana kulabako. Then Namirembe Angela, thank you so much agamba yeko ali kumukutu. Ali Kakembo agambe watching. Thank you Edgar for the show. You're welcome. Ono Mwami Muchibi na yewa ali agambe good morning. Thanks for the show. Messages banange kansoke njiranga nzikomya okubanda ba zichali nyingi nyo dala. Ndoza Mwami Morgan wado ensonga gy'omaliriza then tubenga tutandika okutuuka ku nkomerero ya show y'olunaku olwaleero. Kati ninyo njagala kusooka ku nsonga ya mukulu Nomani. Ambuziza Abansooke njogende kano ka message ke bakasindika kati kuba kaliwo okadde mulumu agambe so Mugermen is saying that Nubian being a Ugandan qualifies him to be knowledgeable about governance issues. Which position does he hold? When and where has he ever exhibited his debating abilities and skills to represent the country in such international sessions? First and foremost, I want to appreciate Ugandans. Okusokera ddala nja kwebaza mukulu Nomani njakiriza nti NUP bajagala. Si ye kajagala. Bannayuganda bangi bajagala. Ate n'ekirala ne tukkiriza nti okugenda kw'omukulu President wa Uganda Robert Kyagulanyi Center mu European Union kuli so essential. Kyova olabanga issues nnyingi zibeezingiddwa. Ndowooza muganda wange ogenza okitegeera nti bannayuganda balaba nti kino kyabadde kintu kikulu nnyo.
Norman yabuziza nti Nubian Lee ne Babi baholdinga office ki ebawa right okugenda mu European Union. No nagamba mune tetutestinga nkona debating abilities za Nubian Lee. Oyagala zitesting otya. For babadde ne Nubian tumumanyi. We know what he can do. But Ugandans don't know. Ndi muki. Goliwa Noop. Ndi muki. Noop. You're telling me Uganda is bigger than Noop. No. I don't is bigger than Noop. The fact is I don't know his debating. Uganda is bigger You than don't know. Noop. Then don't say Ugandans don't know. You say I don't know. Ekinsinga okunsanyusa mu abatazimanyi mu abatini fa abazimanyi fa abangi. Kyovola mu abayumba mu abatini. But for ababadde ne Nubian tumanyi Nubian kyasobola okukola ne kyatasobola okukola. Yes sir. Kyovola bakwata Nubian ne bamutwala ekitalya nti bamukutte n'emmundu. Kyatwewunyisa. Ne bannayuganda tebakikkiriza ekyo. Nawe tewakikkiriza. Bannayuganda tebakikkiriza. So ekyokutwala Babi ne Nubian Lee lwaki simanyi lwaki tutunulidde nnyo Babi ne Nubian Lee ng'ate twabaddeyo n'obwongo twabaddeyo ne David Lewis oba bwokka bumala manyi ekisinga okutiisa abasajja bonna obwongo bwa David Lewis Mwami Museveni buli walaba David Lewis bw'okoya ng'atudde wali anti yali waffe anti yovulaba mumutya ate ogamba tukuba butwa ate mumupraisinga Lewis bongo yali wammwe waffe bano abantu nze njagala nnyo okubuuza bano abantu bwe mwali mwagala tuteeke mu Nuupu mwali mwagala tugende ku mazzi gye tuba tubajja oba tugambeyo Katonda tutondereyo abantu nga banuupu bw'oba otuwa nedda twalina kuddira abantu bali mu nsi tubalage watuufu wa but maybe to inform yes. Daye mabega olabe people who joined NRA where were they from kitegeeza nti they were dissatisfied with the then status quo and they changed. So don't even, those are trivial issues that shouldn't be discussed. What he is saying, agamba nti ffe yagambye nti ffe tubateekamu abantu abalaki ababi because you seem to say Louis Rubongoya is NRM, which shouldn't be really an issue here. Because today someone is NRM, you may be NRM, rero norokoka nogamba alina tubateekamu abantu okiwulira wadde ogamba kugundi ku Abedi Bwanika nagamba fa babateekamu fa aba NRM fa babateekamu abo bakola ki abali opposite nammwe Chulira. Nakamwami amalezi Kibongoya. Kibongoya yaliwo mu maboko. Omusambi baba omusambi. Ne mwadde emyaka ejo. Bira abiri mukaguna kutuuka. Nga Lubongoya ali kweni ali mu secretariat. Kale. Tuli wano. Wetunaba tutuseyo nga bakyali. Wetunaba tutuseyo nga bakyali yo mu 2026. The NRM government can go as soon as yesterday. Nakiriza tukagenda NRM yeriko. Ebigambo byogera ebyo Lucy obanga ambe kututiisa kubanga ne ku TikTok batandise okukozesa. Nti Museveni tumwadde paka 2021 nedda 2021 gunawedde tuli mu 2022. Seems like NUP is more of a threatening party than a biting party. Now, we are not threatening. Katika nkubye ekintu kimu. Alabo muti. Yes sir. Tosakira mulundi gumu ogukuba jambia ni gugwa. It's a process. Yeah, it's a process. Ogukona gona. Ogenda tuuka ekiseera. Ng'ogusindika ne gwesuula gwokka. Whatever is happening, there are kicks of a dying horse. Whatever the NRM government is doing, these are kicks of a dying horse. Okay, now this is an honest question, Mr. Morgans. Besigye has tried for 20 years. Yes. 20 years. And we are 22 years down the road. We are still on the same discussion. And you've come here 3-4 years. And you're also making statements like these ones. Aren't you hoodwinking Ugandans? Why don't you just tell them the reality? The reality is maybe muchibalemi no bagaba na Uganda kati mukyekwatiremu. But giving them false hope that you can go as soon as this today. Nze ndi mukyayogera. Nze ndi muyogeranga NUP. It is your job to say that. Ndi muki. Siri mu na Uganda. Obugwe muri mugogenda ku. Wongamba nti ate tukiddize bana Uganda olinga agamba nze siri mu na Uganda nze abadde kibakolera mu na Kenya. Teni muntu wagenda kuvayo nayo na jali. Ajata se Uganda. If it is raising, it is us Ugandans that are going to save Uganda. Okay. And it is us Ugandans who gamba betuba tugamba nti tulemereddwa. Twete tunalemererwa. Yes. I give respect to Mr.
Dr. Chiza Besigye. Yes. Yeah, he laid the foundation for us. But now it is us to let it in. Omanyi, transition si kintu kibeerawo just nti kikyo. Kyokola baffe ekyaffe twakiyita mission. Mission ebeeramu n'emitendera mingi. Mpola mpola. Egimu oyinza n'obutaja achieving nga notabeera successful, wabula ne kibeerako impact kyekitaddewo. You will never know when these people are going. Because only one spark egenda kubaleetera okugenda. Bannayuganda bwogamba tugambe nti tubagambe nti tulemereddwa. Ffe bennyini be bakeepinga nga batupushinga. You guys esuubi tulirina. Bagambe mazima. Kati nga obagamba wano mbuleero ne Museveni asogenda enkya. Nana okimanyi tasobola. Yakugambye tasobola. Abalemi emyaka 36 tagenda nga temwogerawo emutyo. Myaka 36 naliwo. Baliwo abalala. Naliwo. Si ffe bali. Waliwo n'abaali ne tokyeteeka si ffe bali. Esebo. Ffe teturestinga ngako kutwala mwami Museveni. Temuwumula. Era ne bye tukola emabega. Not every kati mwe obuzibu bwe mulina mwamanyira ngamaliza. Mwamanyira bintu bya ku camera that everything we do tugenda kireeta mu camera. No. Tuli mukola. You guys are going to be surprised. You will be shocked. I want to bring in Mr. Nelson. Nelson. Kati ninyo nga Nelson tanaja. Kyobola ne mwami Museveni atutya. Mwami Museveni yatya buli omu ayogera ku ntebe. Ayogera amazima. Kubanga ne kakwenza lwaki mwami Museveni tasobola kutambula, tasobola kutwala ngendo mpanvu kuva mu ggwanga, akimanye essaawa yonna. Ayinza okuvaawo kati n'agenda okudda nga bano bennyini bamututte. It's okay. Mr. Nelson Agaba, there is also another paradox that I want to bring in. Many Ugandans think that you have failed to take power as the opposition because of failure to unite. You all have a same goal, but it looks like all of you want to go and win that goal independently. And Ugandans are saying here, in Malawi, we saw the Nelson Chakwelas uniting and taking power. Many people have said unity is the way to go. Why is it that Ugandans are united on ground and you, their leaders from opposition political parties, are not united at all? And you even think unity is the way to go? Yeah, well, unity, nga twanaberawo unity, because you know, when you want to let unity be, yes, please. You will not bring the heads of, you know, Jeno Muntu, and you bring the head of, you know, Chagolanyi, Sentamu, and, you know, Norbert Mao, and the like. Yes, the way, you know, what the power or the strength of unity, Mirandira, Jabo, bibiina. So before you even think of, you don't just, you know, say, let us unite. Me, the right thing right now is to say, political parties build the strength and unite the strength. So you will not just unite, you unite strength. Even if you're united but you're not strong, you will not make impact. So that, you know, people kuliko ekintu kibalaba ne balowooza this can happen by accident. Deliberate action nti oyina kukikiririzaamu n'okola sacrifice era n'okolera ddala enkeera n'emisana nti kituukirire. So kyolabira nti for us in ANT tukiriza nti unity eyeetaagisa naye tugaatako unity ey'amaanyi of strength. Bwoba tuyinza kuddayo kwemabega, you saw when Kyagulanyi bwe bamukwatira in Eastern Uganda, Luka. We were in, you know, Sembabure. Yes. Then, ng'ekibiina ntugamba, we shall not continue with this campaign. The campaign trail, yes. I okay, until, because tomorrow is Kyagulanyi, you know, today is Kyagulanyi, tomorrow is us. Yes. And the regime for it, ekyo yali nga tekyagala, eyagala buli omu abeere ku lulwe. Naye ntuvaayo, we led the cause to say, let us halt our campaigns. And I'm glad that, you know, all other political players at the time had to halt their campaigns, made a joint press, you know, statement conference at our headquarters, ANT headquarters,
ne bavumirira ekyokukwata Kyagulanyi. That was strength. You saw that was strength into these people, you know, and that's how Kyagulanyi was let free. Yes, please. So for now, I think into ekyetaagisa we need unity, but we need unity of strength. Tejja kubeera unity for the sake of Ugandans kulaba mitwe ng'egyegase wansi nga tuwali ki mirandira. So right now my call to all political parties, opposition, you know, political parties, as much as we look at unity, katusoke tuteke amaanyi in building, in cleaning, doing the in-house cleaning, internal structures, internal, you know, building internal capabilities. By the time we unite with much force, you will not see this, you know, tormentor again. Okay. Kale, guys, I want to also pick your minds because before I bring in Otebe, in just 1 minute each, because we've come to the end of the show. In just 1 minute, Mr. Morgan, nze osokombulire iPod yen lwaki mukyagaanye okujettanira naddala NUP yo yagaanira ddala okujettanira ng'ate gulinga omulamu ogugenda oku ensuring a dialogue. In fact, kankireete bwe nti, don't you think we need to dialogue? Temulowooza tutuuse ku point egamba tuyite omukulu ono Museveni naffe tutuule naye kintu kikulu kisajja kikulu tugambe kati Museveni, what is the way forward now? Not in terms that you are weak or what, but just to talk to this guy face to face. My brother, I told you it's only free men that can talk. Ebigambo bya mwami bamuyita the first president of United States eringa ndirabiddemu katono. You can't tell Abraham me, Lincoln. You can't tell me nti tugenda kwogera ngate ntadde buto. Yes, sir. There's a dialogue about what? About him the removing the shoe on your neck. Just dialogue. Now, someone called a man is not a person who will live the entire life of his on his knees. For us, we are men, we shall die standing. Since day one, iPod has been in existence for how long? For a while. For a while. Dialogue has From been 2012, there. 10 years now. Bade tebadayolegenga. Badewogera. Kyekyo kyose. Tewali kitalabe kituuse. Kati wefe tunagendayo kiki tugenda okukyusa. Teri Munnayuganda nze gwe nsobola n'agamba nti genda kuba kugenda kubeera nga kwegayirira mwami Museveni. Okay. We are not going to kneel down for Mr. Museveni. So for you, it's typically a no for dialogue. Yes. Now, something little about unity. I want 30 seconds. In my 30 seconds, uniting opposition is going to be hard because we have what we call, nobody Mao calls them Emome. The ones they call Emome are the people from your party now. They are the Emome he was talking about. Why is it going to be hard for opposition to unite? Yes, it's that if it is unity, everybody will come. If it is unity, it is me leading. If it's not me, then no unity. Okay, same like peace. If it's peace, Museveni and his government have to be in power. If there is no Museveni, there is no peace. Let's continue. I will pick it from where I has left it. Yes, sir. And in response to the iPod question. Yes. The idea and the objective of iPod is absolutely a good idea. Yeah. There is no dispute. Now, the other question is, why is it not the implementation of, you know, iPod thoughts and all that? The biggest challenge between all those dialogues you have had, before we know that there are always parameters that have always been made. That, okay, you know, Mr. Museveni, General Museveni, the President of the Republic of Uganda, now, we need to go for dialogue, but A, B, C, D must be worked on. If we agree that something must be worked on for a success, you know, to have a successful dialogue, and you have the capacity to work on the agreement as agreed, and you don't, that puts question that indeed you do not have the will to dialogue. There is no deliverables for the dialogue. You know, leave alone the thing of appearance. There is appearance. You know, appearance. You may appear, but what is the content? What is the substance of what your, you know, what your appearance? So that is the most thing.
challenge egitwina, there is no will from the regime to fulfill the parameters agreed upon by the political organizations, by other political parties, to have the dialogue go on. The way you say, let him remove the boots from the necks of Ugandans, from the necks of the opposition parties, and you will see the dialogue. Okay. The fruitful discussion. Let me pick the mind of a man from the NRM government. What do you think about the dialogue? Yeah. Yeah, before. Njagala kwebaza abaweza messages na kubye symbol na. Yeah, but next time moderator share no kuba nungi. Embanga njawuka na birowoozo. Tekitegeeza kumpa ile tobe full. Nangira kyene. So eno show ndafe tutono ne obude ne tujja. Ne twogera. So kubanga ya kintu kikulu. In fact nayo mukulembeze wamwe ya kitu yigiriza. Kulaba yadda ku national TV na tugoberera nadala moto ya for God and my country. Kubanga tu debate. 7 ya bitu yigiriza. Na kwando budebo. 7 ya bitu yigiriza. Ne baba waliwo lusi. It's not the way. He's the head. Because being a fool is relative. It depends on what you think. He's the head of the family. If he can go to a show and call us pigs. When we agree to disagree. Yeah. So shebere nungi next time. Now iPod is a new thing. Emeka 10. First of all, abantu abasponsoring kino they are foreigners. People from Netherlands. Kakati nti bwe tubanga twateka iPod okulaba nti we tuyisa ebirowoozo nga political parties ne tukanya ku nsonga obe oziri awe sobola okukola ki okuteeka Uganda awanta watuufu. Ate ne wavayo political party emu ne government ife tetugenda gendayo olw'okuba Mwami Museveni gyali. Kakati bwe oligendayo ddi bw'oyagala emirembe okubukala mu ggwanga lyo. Ekisooka iPod obukulembeze bukyuka after every 6 months. Okiwulira. Lwaki temujja namwe ne baba omukisa nga mwaba leading ne muconvening a meeting ya iPod. Ne muteeka ebirowoozo byammwe ku meeza just like other political parties badde bakikola bigane buki Buganda kigende ku record. Okiwulira. Tugamba nti Nuupu yaleeta ekirowoozo kino na kino naye olw'okuba nti government yakola ki baagana okiteeka mu nkola. Dano kutula butuuzi eyo n'ogamba nti nkizize. Okiwulira. Then the other issue about Gundi wale ono kitu kya government president wa Afrika kugenda wabwiro okuba te okumuwamba beki eka kutegeeza president abadde mu ggwanga abadde mu West Africa nga batanja ku nsonga za security mu region ya Africa abagenze kulaba butebe bukumira ekyokubiri that is it nawe mafunye obuyinza no I have to consolidate that power golime ku buntu alako ekirala bw'obutugamba okutambula president wa Uganda yalondebwa kutambula alondebwa kukolera abana Uganda bitu kasinzira mu Uganda kinagambye kiri eri timwami Kyagulanyi singa katafuka president ndoza agenda kuingira mu record kubanga asinga okutambula naye ekyo kiri bwe kiti kasitegeze ne bana Uganda twaki mwami Kyagulanyi atambula nnyo bano bati okyogera wano ye akimanya nti wano mu Uganda takasobola kukosa forces zonna okujjako NRM kati yoptiza okugenda for plan B agende mbazungu bakole ki bamuyambeko kujjako president Museveni ate kitasoboka kubanga yekuba endobo already iPod abadachi bagiteeka mu sente ate gujikuba ate noddayo ate bagala bakole ki bakuyamba tegezo bawe kubajje nolwensonga ezo kyebadde njagala ngole mwami wabadde ayogera tindowooza okunyumirwa political parties mu Uganda tusooke tufune emirandira wansi nga NRM wekikola kubaffe buli kyatulina Uganda abantu 133 tebola endo de tugenda mu kalulu ngolde mwami Museveni ayina obululu obukadde bubiri bano baba ne 0 okiwulira baba ne 0 nefe tubanda obukadde bumeka bubiri katutandike tupata ne percentage ya 30% nga twetaaga ono 21 omupiira gutandika mu kino ayogedde n'obulungi baba n'obukadde bubiri already nga babubyedda nga babustaff quote me right let's accept okay quote me right the fact is NRM has the structures in this country let us accept from grassroots era ne mu mail of course they have structures they have built that which many of you have ne mu mail teri akugana okuziteekateeka tewali ganda era mwajja twali tugenda mu kalulu wait walabe ekyali mu by elections mwajja n'ekintu kyammwe now the question is singafe twategeka by elections wali ogenda labe ekyali kigenda obeerawo mwajja n'ekintu kyammwe simanya abantu 50 naye singafe twategeka by election it would be
NUP versus police. No, kisa ekiriwo nti ffe bano kye batamanyi ate mwandibadde munkwata ne mu ngalo nze mbalaga engeri gy'okuwangulamu akalulu muddeyo wansi muzimbe structure nga mu May olaba twabawangula tulina structure mu May mujje mulabe mugobenga gye tulina mu structure so tugenda kudda mu kuzironda from village level ekyo tusakukirimba mu Uganda so winning an election nga tulina structure bola even in certain polling stations nga temulina ba agents abakoma kaki akalulu that's why you withdrew from the court kumanya abantu bano tebakyaswa moderator kumanya abantu bano tebakyaswa naye kayunga achulira naliye ekyakayunga temukyogera nako kayunga gye mwogerako meka ya NRM meka ya NRM era modota wabadde wagambe kiri toyiwa nfufu mu maaso g'abaana Uganda meka ya NRM tetugenda kukkiriza musajja olimbe bannayuganda thank you so much Morgans talimbye bannayuganda there are some constituencies that you didn't even put a candidate there are 10 constituencies where NRM came unopposed. That is already a punch in your candidates face. There. Naye olaba ne gye twateeka ba candidates okujjayo DR forms kyali mu kugamba kyate Museveni alina constituency already. Ffe twali mu Eastern Uganda okutuusa DR forms mu Kampala kyali kizibu. Ate kati mwawa nali ne muganda wange Zolo wa Bobby okutuusa DR forms mu Kampala twalina kwekweka twalina kwekweka we are going to go Mr. Producer is telling me Mr. Producer is guys, let's finish the show. Thank you so much for watching the Mighty Drive show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. I've been in the proud company of Mr. Nelson Agaba, who's from the Alliance for National Transformation, Mr. Morgans Mugermen, who is from the National Unity Platform, and Mr. Robert Prince Otebe, who is from the National Resistance Movement. Thank you so much for watching. Tomorrow we come next 7 a.m. and we are always here. It has been a very, very good discussion. Thank you for those who have called in and those who have sent in those messages. Keep them going. And the conversation is not stopping now. We are continuing. We are still serving this country. And enjoy your Valentine's. It's a day of love. Why not enjoy your loved one today? Go enjoy Valentine. Good morning, Uganda. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.